government amgelo is run by three blind mice. There is a nice fable which says three blind mice. Tenge zala ashe. Ata casino fee ten increase केल्या. Casino feesanचे already dealing start झाला. आणि increase केले to almost more than double. Without informing them, governmentaचे decision किती जावपा जाय इंडस्ट्रीन जेन्ना fee increase कोत्ता. तेदोना थंगे हें जावपा जाय किती जावपा जाय इंडस्ट्री सांगपा जाय बाबा आमी fee increase कोत्ताय म्हणून. ओ तांकां नोटीस दिवपा जाय काय ना 1 month नोटीस आहा तांकां within 1 month they have to pay or it becomes illegal. They have got 1 month to pay. Notification is issued 3 days back. आता increase करप is good for revenue. Increase कित्याक केलें इतले वर्सांचे लॉस कोण भरतलो. आज suddenly you come with a decision from 10 lakhs you take it to 30 lakhs. From 15 lakhs you have taken it to 40 lakhs. All these years, why didn't you increase it? You have to explain to the people of Goa. Second, once you are increasing it, you have to inform the industry that you are increasing it. They have to be given sufficient time. Those who want to get out and those who want to get out have to be given notice they can get out. Now the last part and the most important part is it is all a game plan. It is a game plan to be a monopoly करपाक. डेल्टिन काजिनो हें करपाक मोनोपोली करपाक मोनोपोली करता आसतना तेगे शेअर उडयलो आहा शेअर पडले गेलो डेल्टिना शेअर्स पडले हितून कोण पयशे करता कोण पयशे करना तांकां सगळें चोवपा जाय गव्हर्मेंटानी एंड जोरी तर आतां गव्हर्मेंटान डिसिजन घेयलें देंवपाक कित्याक रेप्रेजेंटेशन करपा खातीर आय एम गिवींग यू प्री नोटीस वॉट दे वॉन्ट टू डू इंडस्ट्री बट इंडस्ट्री कितें जावपा जाय इंडस्ट्री तुका जाय ओ ना ती तुगेलें डिसिजन जावपा जाय आसलें इट शूड हॅव बीन वेदर यू वॉन्ट द इंडस्ट्री ऑर नॉट आनी हें डिस्कशन बिफोर रिन्युअल ओर बिफोर तांकां कॅबिनेट डिसिजन दीन एक्सटेंशन दिसता पयलीं जावपा जाय आसलें काय ना द गव्हर्मेंट हॅज टोटली लॉस्ट हीज द सेन्स ऑफ गव्हर्नन्स